mbokk yi mbokk yi déglukat yi mën naa dal di sant di leen dal di gërëm si seen déglu bu rafet ak seen ànd bu rafet ngeen dal di ñëw fu nga xam ne mooy Gam Football Fans TV ngeen àndaa man seen xarit ak seen raka si ku nga xam ne mooy Buuba Jallow fu la boowee ak ngeen àndaa suma naataango suma xarit ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa ak ñu dal di àndaa tam ku nga xam ne mooy Habib Fall di leen dal di nuyu di dal di wax ne tam yàlla def jaama si réewi Gambia yàlla tam tasaare jaamam bi tam si lu nga xam ne mooy si àdduna bi tam ñu nga xam ne ñooñu dal di jiite maa ngi dal di ñaan yàlla suuf si la seen kaw yàlla nagu seen sala si kaw suuf ñu nga xam ne ñu ngi dal di feebar am lu nga xam ne mooy métit maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla fuga seen bopp ñu dal di wéra jaama wante ne tam ñu nga xam ne caabi moo leen dal di fiitoo gannaaw maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla génne leen lu nga xam ne mooy notu bi wante ne yéen ñu nga xam ne yàlla nekk di dal di déglu si jamono bii at ñu war a daal waaj a dugga si ma leen naa dal di nuyu di leen dal di sant di leen dal di gërëm kon coach Sana nu ngi ko di dal di baaxantoo di dal di def ak Habib ma bàyyi la rek ñu dal di nuyoo yéegoon nañ fi woon amoon nañ fi dëcc barki démba ku nga xam ne mooy Panderi Mbay moo dal di génnoon àdduna ma dal di laa bàyyi nga dal di nuyu auditeurs yi nga dal di jaale tam lu nga xam ne mooy njabootam ak lu nga xam ne mooy Gambia coach Sana Yafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buuba maa ngi laa delloo nuyu di continuer rek di nuyu suñu fans ñëpp ñoo xam ne dañ dee jël time pour déglu ñu ak seetaan ñu si biiri Gambia ak si aduna bi di continuer rek di rafetlu seen taxawaay yéen yëpp ak ñoo xam ne ñëpp ñu ngi si football yi Gambia du dee neex nag ñu toog fii pour wax dafa jafe waaye buñ ko jël personnally nga xam ne lu ñoo wax rek si njëriñi Gambia rek la si jubluwaay suñ football rek la to passé loolu amuñ grudges against anybody di continuer rek ne ngeen follow show bi ngeen share ko incha allahu rabbi. waaw Habib ma dal di nuyu. Once again, it's good to be back on your usual Wednesday program, Straight Talk. Comme ni ko bu waxee rek am nañ a brother ko xam ne dafa pass away boo gisee nag fekk ñu mention ko because nekk na ni ko xam ne it's a household name when it comes to our country and our country's politics mooy Panderi Mbay a brother moom la yàlla jël barki démba soo bàyyi xel ñu bari dañ jee gaañu Gambia waaye soo xoolee Facebook nu mel la di nga xam ne am na lu mu represent ci dëkk bi because every day nit de te duñ ko post comme moom ni ñu ko posté so loolu wan na ne nekk na koo xam ne dëkk bi am na fu ñu ko teg so nekk na dëj boo xam ne dafa laal ñu bari within the Gambia and those in the diaspora so nit moom su gaañoo what you could do mooy nga just nga ñaanal ko fam jëm gën la ko fu mu jógee yàlla am yóbbu ko daal jannatul firdaws ba pare mu fi bàyyi njaboot ñu ñaanal njabootam gi yàlla may leen xoli muñ ba pare def lu gën si ñoom so noonu la àdduna bi moom noonu la dee tam si la is part of it loo xam ne dafay ñëw it's just a matter of time ku nekk sa bés mu ngay ñëw so su amee brother boo xam ne dafa taxaw si yëfi Gambia down the years su gaañoo war nañ ko recognize in all platform even though it's not sport related but dëj moom amut sport amut music dëj la so moo tax ñun tamit ñu at least ñu ngi ko boole suñu ñaani yàlla xaare ko arjana so once again welcome guys. Si kanam tuuti rek di leen dal di ubbi line bi ñu ngi dal di ñaan ku call mun nga wax api 3 minutes nga dal di may sa morom bu dal di duga Habib man la santa leeronto ne mbir jaroon na si loxo Panderi Mbay si juróomi at maa ngi dal di dapas si Panderi Mbay si ronam amoon naa fa su every Wednesday wante tey duñ ko mën a dal di jooy noo ko waxee rek ñu ngi ko dal di ñaanal di ko dal di jaale jabaram di ko dal di jaale yaayam
tam ñëpp ñu fa dal di fekk yàlla suuf seera seen kaw Habib gis nañ lig bi ubbeeku na te politique bi mu ngi dal di jël doole visibility muy news bi ak highlights bi mun naa am kajali su koytoon góol boobu doon gis highlights yu bari doon dégg ambiance bi at xuma bu nga xam ne Wally daan duggee na ko at xuma bu nga xam ne Real de Banjul duggee na ko pour ñu dal di selmoogum lii like wala ñoo dal di dugga si ndey mbira bi ligue bi ñëw na noo ko dal di jàngetee match day one waaw match day one yëpp xappun na si jàmm bu mu dooree nag nit ñi ngi xawoon a tayal because goal si ñooñu woon xam nga as always first Gambia moom léegi score goals is a problem first couple of games gis nañ ñi amoon ay draw yu bari waaye fana Gamtel ñoo door affaire si ñoo door goals yi ñoom score woon ne ñaar and then Hawks tam ñëw xam nga score Falcons tam ñëw score so it was a good week because fans yi duñu bëgg a dem game di gis ay draw fans dañuy war a gis entertainment with goals so alhamdulillah goals yi ñëw na ñu jógee fa ñëw si Wild daan ñoom tam gis nañ lu def play a fantastic game score 2 goals and then Real tamit ñëw nañ score against the champions 4 goals so overall it was a good opening because goals yi bari na so diga la Gambia dafa dika boo xam ne dika bu ndaw la it's a small country so hype bi yëpp daf dee demee benn boor te ñëpp xam nañ ne ñu ngi dem into elections very soon so lu ëpp si nit ñi ñu bari seen xel yëpp nekkut ci football because people are very into politics now both the old and the young so loolu somehow dina mun naa wax ne mun naa affect in terms of coverage bu nga xam ne moom la waroon a am su nekkoon ne there was no elections it would have been bigger but still it was big because soo xoolee maagi Real bi ak Fortune even though it was on a Monday it was jam-packed so loolu ma laa woon ne game boobu su nekkoon ne dañ ko play samedi buñ ko initially scheduled it would have been even xam nga more crowd would have come to the stadium but yet still it was on a Monday te first gis nañ ne nit ñi xam nga they came in their thousands so I think high bi league bi ak the amount of people bu ñoo expect yëpp dina happen after the election waaw man daal gëm naa ne after election bi ba boori January fekk nit ñi yëpp seen seen xel léegi xam nañ kana win so xam nga ñu bari seen mind dafa change from being into politics to sports but for now to be honest ñu bari ñoom seen focus yëpp ñu ngi si politique xam nga ñu ngi toppa seen parti leadership di demaa ñoom on their daily campaign so loolu dina xaw a affect league bi in terms of the amount of people you ñëw waaye overall it's a good start goals yi am na te ñun dañ dee joy about goals so su gisee ne suñ team si ange score goals then dañoo wax ne alhamdulillah so man nu ma ko gisee daal mooy fii ba after elections the crowd will be bigger Sana like ndax Fortune lu ñàkk suñu diggante Real de Banjul mu ngi la dal di signal ne there is a problem mun naa am tam motivation nekkut fa wante results wise at organisation tam ndax mun no signal ndax tam like they will bounce back because Real foog naa ne at Wally daan they had a better pre-season is na new players they are charged up wax dëgg yàlla at bi ne dem be jeexal wante just Fortune like after the game bi build up a game bi at results bi tam 4-1 ndax signal ne there is something problem mu fa Buba, it will be very unfair pour net wax ne problem mu ngi Fortune because the fact that they are the defending champions and they lost their first game. I think the teams that they played with is one of the teams that they've always been at the top. So losing Fortune to Real de Banjul wasn't a shock. It was something that has been happening. So here it wasn't something like okay, they should not have lost to Real de Banjul. I think whoever said that you should be disrespectful to Real de Banjul, they lost a game.
it is up to Fortune to pick themselves up, realize that they are the defending champions. So character in their next games, then Suboba we will be in a better position pour ñu mën leen a George or ñu mën leen a say something negative against them. We haven't seen their goalkeeper play. We don't know why. Probably he's injured. We don't know, but we don't want to speculate. If there is anything that we have to know, we will find it out. But apart from that, we then you want to understand that Fortune lost some of their players, a very good players for that matter, that has been very instrumental in the team. They lost them, and then they're ample refill positions usually. So it's a first game. It started extremely well. Scoring 14 games in 8 games. It's something low, alhamdulillah. It's a good week for Gambian football, and I think it is something that we can definitely build on. At some point, the coaches will take risk. Come Abi Bloom was draw of Danbury, and we've seen a week 1 be for 8, almost like from a 3 draw. Real Team Rhino drew against Ports, GPA, and then Brikama against Marimola, they drew. Armed Forces also drew. So I think all the rest of the games are winning games. So, that's impressive. We're looking forward to week 2. ñu nga xam ne war nañoo dal di call si kanam o ñu nekkoon si training ground yi Fortune gars yi mën nañoo confirmal ndax at least Ibrahima Soxna train woon na before that week ndax tam mu ngi bokkoon si bench bi na like loolu bëgg nañ koo dal di xam Sana communication is very important bu match bi jeexee Gambia ak New Zealand it is important comme ni Habib ñu ko dee jooyee fédération dafa war a dal di travailler media bi wante immediately match bi bu mu jeexee gisuñ Tom seen fit match analysis am wala interview am which ne one of his audios bu ma dal di yónnee am na soo ndax mu ne wane Steve fitutoon wante Tom wax na ma ne Assane Sarr dafa gaañu Tom wax na ma ne Chuka dafa gaañu Tom wax na ma ne Ibu Adams dafa gaañu Tom wax na ma ne Mohamed Baramusi dafa dal di gaañu Assane Torres Cissé dafa dal di start diggante Zurich at FC Sion play na 66 minutes Steve Tarawale dal di start Ajman bu play 90 minutes Ibu Adams team bu gaa doon dal di taseel nekkoon top of that class so mu ngi tukki tam ñu bu dal di play 12 minutes Ibrahima Koli tam ne dafa gaañu Ibrahima Koli Serie A tam play woon na 24 minutes so amee this kind of players ñu nga xam ne nga danga den dal di gaañu Tuesday gay travel ega seen clubs Thursdays ñu play samedi ñu play dimanche yow as a coach danga jaay su match ndax players itam they are trying to fed up ñu ngi dal di rebel ne ok fixe bi duma fiiboo bàyyi ma fake injury is something lu nga xam ne war nañ koo dal di xool yow as a coach Buba, it's them signify rek mooy the coach is not in control of the squad. There is an issue that has to be said, which needs to be addressed, and the best person to address the situation is the coach himself. So, and I think it's important to acknowledge Lulu. I'm disappointed that there's players they are injured, went back to their clubs and trained, immediately will guy fly out. There's something hidden in the team, which needs to be solved. He could say, I'm going to rest X, Y, and Z, but are we in a moment to rest them? No, I don't think so. But I think there is more to the situation than Ganyu, whilst they are not. Because Montilumagis, Steve is out of that game because of injury. And all of a sudden, you saw Steve in the second half, and Hassan, and Ibrahim Okoli all are injured, but we saw them play in their various teams. That is something that needs to be looked into. From a player's perspective, I don't think if they did forge an injury, they are honest to the national team and they are honest to the country.
because the coach had a lot of trust in them, and that's why they're selected in the team. Nyepange joy, there are certain players are not having the minutes they need to be in the team. But the coach stood by you, picked you, in the team. But if you faked an injury to say that you are not honest. And honesty is one of the most important and fundamental things you fake in a young represent a team. So ganyo, and no one should force you to play. But you cannot tell me that ganyo te elik magista young play fenen. There is more to that. There is more to what is happening. And unless we try to dig in what are the issues in the team, we will just keep speculating. And I for one, I don't want to see Puma speculate. But to be realistic, it's something that needs a lot of attention. Habib, kon ndax duma la mëna dal di wax ne nañ ci dal di d'accord ne coach bangé lose dressing room bi. So xolé certain players ki Solmar amut playing time team am Belgium, so isi nga ko ci test match play lo ko 45 minutes, play lo ko 90 minutes, Steve, like you could easily have given him the ban who play James Gomez player Mohamed Mbaye or James Gomez player Noah Sonko. So players at this kind of injury part I'm like, because normally could personally before the game, when after the game we were surprised in there. You get some Assange and you play you start guy Steve the complete 90 minutes Ibrahim Okoli. But we have players like Bambalai, Alassane Mane. Yeneen players you could have come in and play because of that. Then we were win for FIFA ranking. Legally, 157 in the world. Wow, hamga. The moment they started complain, sometimes I give some of our followers, you find we are just talking because we don't like the coach. They may not know. We are concerned. Bogu say ñu yuxu dañ déggal li nga xam ne fans outside dégguñ ko. So no lay dem. But definitely something is not right. Ba pare Buba, there is something loo xam ne moom lañ war a njëkk a laajte. Prior to the game, balaa game bi man players yi yu ma diwoon ñi dañ gaañu oo ñi dañ feebar. Ndax yow gis nga any official pressure from the camp? Amoon na. Ndax camp bi gën a wane benn any official statement buy wane ne Sana Yafa du play au Buba. Then there is a problem. This is the problem. Because man yu ma gis news yu ma gis mu circulate benn bi si Momodou Ba laa ko gisee. Te Momodou Ba is not the GFF press officer. yaa ngi sax si moom laa gisee some of the players yi nga xam ne duñ play. But lu tax GFF medical media team bi nga xam ne ñoo travel with the team lu tax ñoom on their website ak seen page bi demul ñu jox nit ñi ne player nangam ak nangam dañ gaañ ñoom duñ involve si games foog naa ne noonu la war dem ñun we have to depend on the GFF technical team pour ñu jox ñu all the list of players yi nga xam ne dañ gaañu ak feebar because ñoom ñu ngi fa coach baa ngi fa medical team baa ngi fa so ñi nga xam ne they are not fit oo dañ gaañu I think ñoom ñoo ñu war a wax loolu dañ ñu ko gis man gisuma benn press benn official news boo xam ne it's from them ba pare coach bi lu laa wax noonu si underground how about mu wax ko in public mu ñëw mu taxaw mu ne diw ak diw dañ feebar ñaar ñi dañ gaañ so ñoom bokkuñ ci team man de news yu ma gis ñu circulate yëpp benn si those news was not official from the GFF so moo tax then Steve was out ñëpp gis nañ ko si maaj bi gis nañ ne Steve play na ba pare yan façon yi gaañu la boy yi gaañu in 2-3 days nga dem rey 90 minutes video club man loolu tamit jaaxal na ma waaye boo gisee mënuñu am all those answers amuñu woon a press briefing from our people ñoom ñooñu war a wax any organized national team camp lu fa xew coach bi dina wax ak medical team bi confirm and then they will talk to the press ne ma ne wax leen ne kii ak kii dañ gaañu duñ play
So loolu dafa leer dafa official but in this case loolu xewutoon ñun luñ gis yëpp mooy ay particular individuals ñoo génnee news bi di ko jox which is not right so ñu toogaat weekend bi ñu gis boy di play so kenn xamut lii mooy lan there is a huge confusion boo xam ne things are not going right in terms of we are not organized buuba ñëpp xam nañ ne team bu nekk si camp lu fa mun di xew dañ ko war a report to us officially but unfortunately loolu xew so gis nañ Torres play na gis nañ all the other players play nañ so Steve bu ñu waxoon ne sax xaw ma dafa gaañu xaw ma dafa feebar bu mu duggee rek he caused trouble for the opponent. Why to put this into just to be more precise, we are not organized. If we were organized, ñoo ñu war a wax exactly what was happening with the team. But like you said, bu game bi jeexee coach bi waroon naa explain. But this coach is gold. Coach bi is gold. Then could they protect? He is always protected. Man, the whole world, he's the only coach magis mo xamne mom only guy jefe fi ñoko laxa mu wax lu ko neex and then that's it. It's unacceptable because ñom fayuñ ko ñun ñoko fay. So dañ ci am wala. Habib. Man maa ngi foog ne dafa am agreement at those clubs like ñoom Zurich ak ñoom Ibrahima Koli like do use players si man because ba léegi xawma because man bu ma waxee news bi ma ne ko ok sometimes we have to protect because bëgguma New Zealand xam ñam ñoo dul play ak ñoo dul play man lu moo tax ma teel ma koo génnee wante maa ngi foog ne dafa am agreement because mënuma understand ban façon agreement no ma ne comme ñu dama suspect like Buba, let's make this clear. Let's make this clear. Players, if you are called for a national duty, you are under the jurisdiction of your national team. The club has no right to stop any player from playing on a FIFA dated game. So national team be all club be munu nyati. The club munu nyati. The country has the right to protest. And the player would be suspended. And then, man, Gomnani, all the players in this squad are dying to play, if you ask me. And let me tell you this. No coach, Ben coach do call coach be the condition ne Bugmanga play Asan. For what reason? Then he's a selfish coach. No, then because Asan Hamnane can get to Buga national team Asan. Then Bugo Sana? If you decide not to play him, if Sufekene, I want to bring in two scenarios. If Tom agreed not to play Asan Oko, then he's a disgrace. Why calling him? You could have given somebody a chance and you look at him. If Lawade, Sufekene, Tom called him, but he has a gentleman agreement with Asan's team, or why do play, then Tom doesn't respect Gambians. It doesn't respect Gambians. And there is something fishy in the whole thing. I'm not Lucy fishy. And I don't think that those players that were mentioned were injured. I don't think so. So we don't just want to speculate, but there is something fishy in the whole thing. And I think in going forward, we need to look at ourselves first. Player also national, we want to better our FIFA ranking. We want to use those games to better our FIFA ranking. And one significant thing move along the Muge go worse in Gambian football is our ranking is getting poorer and poorer and poorer every month. Every month is getting poor and poor and poor. And the most important reason why we are going to those international camps or those new make use of those FIFA calendars is to better our ranking. It's to better our ranking. If that's not happening, then we're in a serious trouble. We are already in a serious problem. We all knew it. So how they been qualified?
even ku xamut football suñ ko waxee our past result dafa ne waaw xanaa lu xew that should be the first question xanaa lu xew Gambia léegi win sax is a problem. So for the small minority yoo xam ne dañ foog ne comme everything is okay, it's not okay because football dafa nekk game boo xam ne dafa feel boo xam ne su camp bi nekkul together dafa feeñ si game loolu dafa happen ba even the biggest clubs in the world ñoo xam ne the players are paid hefty amount of money on weekly basis. If there is a chaos in the team duñ jëwin ba dañ jee mujjee am pour taxa coach bi or ñu find a solution. Football mooy doxee noonu su camp bi yëngatoo rek dafa affect seen performance because nit xool la ak mindset. You need stability. You have to go into a game. Da nga gis rek nga am players boo xam ne sax jabaram mu ngi expect doom sax. Some players are strong but some are weak. Am na koo xam ne jabaram mun naa am doom mu play waaye am na koo xam ne jabaram su ko dee am doom dañ ko ne stay home. Go and stay home because mind bi so football dafa under stability. So the fact that lii mu ngi xew player ngay ñëw because lii is something loo xam ne yow nga all players yi ba si camp bi te yow benn match ngay play benn match kese ngay play. So I was thinking, I told Kid last time, Ras Durab, Maneko, I don't mind if we lose against New Zealand. I'm thinking that the coach gonna go with his best team, and then if the team plays really well and lose, man, do what? Why? We knew some of our main players play, and then within 2-3 days, you play 90 minutes in club. Low nak, dafa indi hell ñaar sana. Because yo, wow, on a Wednesday, nga fly, aga Thursday, but Friday, Saturday, nga play full 90. Ni play 80, ni play 60 minutes. Papa belegi, bu game bi jeexee coach waxu dara. So it means if things are going wrong, you hide under the carpet. If things are going right, nga ñëw ibi sa game bi and then you brag. No, what are the menu? Sana wax nga FIFA ranking bi léegi ni ñu ngi 151 ci FIFA ranking bi. Ba pare last time ñu amoon a very good FIFA ranking nekk na bu na nekkoon number 65 ci world bi. FIFA ranking ñu boni World Cup qualifiers ak African Cup of Nations qualifiers dañoo dem ci premier round si ñuy tase ñoom Djibouti di tase Somalia before ñu dugg sax ci group stage bi, you know. Ba pare tam like Thompson fit for one. Even su noo tase Ethiopia dafa la quotal Ethiopia seen FIFA ranking bi seen number of appearances si World Cup bi si African Cup of Nations. So pour ñu qualify suñ football emut fa, you know. Am nañ ñoom Lamarana Jallow, am nañ ñoom Kajali Dramé. These are players that will step in the national team 3 years. Wante ne foog ñu dal si African Cup of Nations, foog ñu dal World Cup. Like this FIFA ranking be like as a coach mom, because players they know about it. They know that their ranking is shit. You know, because most of the time you get set and you get read. So just Tom, how is he playing with the FIFA ranking? Pour ñu bañ a dalee dem si this preliminary rounds comme ni ñu daloon suñu diggante Djibouti or even tey suñu xoolee tey Angola bu ñu génne si World Cup qualifiers, you could have easily been in the World Cup qualifiers one. Well, I mean, I cannot read his mind, but I know that it's getting from bad to worse, and he can be judged based on where he took the Gambia. The reason I keep saying I'm so proud of Paul Put is when he came onto the Gambia, he was having the little resources, and he was having like little quality players in his time, but he was able to hold on to the team, who build a core Bohamne he can definitely rely on, and the Gambia was up there, and we were respected. We wouldn't be going to preliminary rounds because of the ranking we had. But here we are now. We have all the luxury of football players, you know, where you can choose from. Some people, most of our players are playing good in their various teams. You know, he has the luxury of getting Gambian best players outside, you know, and then it's getting worse and worse and worse. Pour man dafa embarrassing trop ñu wara dem ci preliminary rounds. I don't think we are at that stage now. We are at that level.
We should go past that level now. And then I think that's something that the technical department of the GFF, I don't know, is it even right for me to say the technical department? I think the technical and development committee of the GFF needs to look into that very, very well. It's really important. Munuño qualify AFCON, but we can still work to better our ranking. It doesn't just make sense. Why are we going to the FIFA calendars then? And coach needs to pay attention to this. I think he's making his job more difficult day by day. But at the end of the day, he's the coach. Whatever happens, we're gonna judge him of the results on the pitch. Habib, am na ñaari Yes. players Solmar bokkoon na woon si 25-man squad bi wante mënut a make league match bi buróoma bi si weekend bi Mohamed Badamosi tam fekk na moom tam coach bi ñu dafa gaañu woon mu ngi amoon tuuti ankle problème dal ñëwee Belgium ndax lii tam mën noo signalé tam because dañoo yóbbu 28 players 28 players dañoo dal di yóbbu si African Cup of Nations bi loolu la CAF wax na tam mën noo dal di jox tuuti jumbo ne there are some players that are injury prone duñ mën a yóbbu because bu ma déggee mu ne Ibrahima Koli because xam ne Ibrahima Koli depuis mu jógee woon Portugal mu doon struggle at injury Mohamed Badamosi tam gis nañ ko bu mu ñëwee Belgium bu nattu ak injury ndax tam there are certain players dañoo ne kii daf teel a gaañu mun na am duñ ko mën a yóbbu tam because duñ ko mën a dal di replace we could have taken somebody better just players ñoo xam ne ñu ngi so high injury. xam nga national team nekkul club football. National team, going to a tournament like the Gambia, going for the very first time, we have to go with the right players. Player boo xam ne fitut jarul nga ko yóbbu tournament. Gambia, we are in the 90s. Boo xam ne even ça soo demee Manchester sol tracksuit like di woon bi ne yaa ngi pay ñu ola ñun dañ passé that level. Mun naa toog fii ma 11 players you play. You have they are playing 90 minutes of their games. Yo xam nga ko man xam naa ko sana xam na ko Gambian fans out there they know because Gambian fans they are following our players on Facebook, WhatsApp, everything they know. The fans know how many I play. If Badamosi is struggling, you don't need to look far, Buba. You don't need to look far. Then I guess to also 90 minutes in Russia. Period. He's playing week in, week out in a better league in Russia. Follow up. Nga yurdu sa gannaaw Portugal. Salut. Ndoba ngay play. Oscar. So, nga dem Poland. Arsenal man ngay play. Just weekend be going play in derby, one of the biggest derby for noon. Dafador. So where is the problem? Ngadem Noe Slip Signal Munge play in a decent team moldy. So it's not about ne Buba Dafagan, you then go to fight by force because without Buba doing that. Did it? You passing in fofu. And 9 options. Yamanza. Players, play. But if you want to go to the tournament, or they are injury prone, compete at a Malian team, send players in top quality, they play at a higher level. We get embarrassed by the Malians. I will blame our authorities for allowing the coach single-handedly. Munyo drag fi nga xamne is not the way. Football dafa am yoon. Nga Ghana bu ñu oyé player boobu in the I think 4th division. The media they make sonné koku du ñew. But back home in the Gambia we have a very weak media when it comes to few people ñu dé ñëmé wax diga. Ghana right now amatuñ those top players before it. But you know Balanga Okuneka 4th division, we rather take somebody from Heart of Oak or Asante Kotoko than Gajeli a player who play 4th league in UK. They all make noise about it. Could be yet. That's how it should be. How many players you play
coach bi moo leen bañ a loolu dafa war a leer te loolu campagne boobu buba it has to go on apart from Torres ban Gambian player lañ may chance koy may do Alisson parce que soo ko ooyee doo ko ooyee nga oo Sylvian pick ko si team boo xam ne is the weak team ñu win leen 2 nga indi sa best players ñu score leen 5 léegi ñaar ñootu bu wat ni waxtay dëgg coach bi doole dafa bañ mbokki déglukat yi ba léegi jëleen dal di baatale li nga xam ne mooy straight talk li nga xam ne mooy Gambia fans TV yi da ngeen nekk di dal di déglu ànd see man coach Sana ak ku nga xam ne mooy Habib ñu ngi dal di waxtaanaa national team bi lu tax ñu dal di isi topic bi tey mooy ñu ne si benn weer si kanam play si on the 27 December di ñaan dal di dajee Gambia pour dal di dem African Cup of Nations nga xam ne mooy Cameroon so léegi is high time ñu waxtaane yan place ñoo war a dem in fact ak yan official wante most of these officials sax tam ñoom sax ñu ngi kaaf payroll ñi ñoo dem nekk ci match commissioner ñi nekk ci leneen ak leneen ak leneen kon na ngaa gisee sax plane bi dina dal di am tuuti space Habib Habib comme ni ma ko waxee rek in 1 month time coach bi any moment from tey coach bi dina génnee liste bi 28 man squad am bi ñan ñooy dal di dem te ñu ngi dal di ñaanal ñëpp yeneen dëkk ñu nga xam ne mooy Ghana muy Nigeria seen place yu dal di gaañu ñu ngi dal di ñaanal gars yi dal di wéra jaama ñun tam place yu nga xam ne fitagum wéragum bu baax ñu ngi dal di ñaanal ñoom ñëpp ñu dal di am jaama yàlla may leen kaatam bi Habib wax nga affaire yi players yu available ñoom Oske wante léegi ne tey sooy pick yow sa 28 man squad noo koo pickee danga koo pickee based on form ndax like especially the goalkeeping option ñeneen ñu ne tollu mun na am du dem ñeneen ñu ne dafa nekk third choice ñeneen ñu ne moo war a face like sooy pickee sa squad bi si yan ponk na ko dal di sampa parce que nu la ko waxee any moment from now Thompson fit dina génnee listam bi waaw xam nga lu ma waxoon lay waxaat rek man suma pick ñëpp lay pick su ma waxee ñëpp mooy dama see boole vétérans yi nga xam ne dañ contribute pour ñu qualify but remember we talking about 28 right si 28 bi dama leen see boole 28 bi ñi nga xam ne nekkuñ di play active football dama leen see boole kuy play ak ku dul play rek boobu code bi mooy di saay waaye si 28 boobu noonu man dinaa fa boole ñooñu noonu those players ñi nga xam ne dañ play ba bugg a dee pour Gambia qualify I will do that. lan mooy seen tour ñooñu ñooñu seen tour ndugay tour non fu mu nekk nii 28 bi. non right now from that 28 ñi nga xam ne ñu ngi on ndaa daf see bokka Ibrahima Soxna daf see bokka Timba daf see bokka yaa ma understand Toldo foofu la bokkoon waaye dama ko fa génnee in a sense ne he's back playing regular football so Toldo moom if I was the coach dafa bokk si 23 man bi ñi nga xam ne they are eligible to play Toldo moom dafa nekk by force ñi nga xam ne play wuñ parce que amuñ club te ñu ngi toog but dañ play all the matches pour ñu qualify ñooñu dinañ bokk si suma 28 bi suñ demee Solkos coordinate team bi di trainer team bi di waxa boys yi pass their experience one leen we are here to be with you to support you 28 bi waaye 23 man bi moom will be strictly on players playing football ñi nga xam ne they are playing football ñu ñoo fa nekk but hence ne ñu ngi wax ne CAF mun na def 28 based on this COVID stuff ñoom daa should be there they should be there they are the leaders of the team ñoom ñoo xee bañ aga ñoom dañ fa nekk Ndaa dafa nekk Soxna na fa nekk Timba dafa nekk waaw Habib ba léegi waxloo dara lan mooy sa starting 11 parce que ne wax naa la ne non yow 28 nga ma laaj waaw léegi waa déglu ma by the time ngay play Mauritania fekkente ne Mali ak Tunisie play na léegi ban team na nga bëgg a sampa bu tasatee Mauritanie because Mauritanie fu mu nekk nii ñu ngi Morocco ñu ngi dem Qatar
ñii dañoo amaat another good 1 month together from their World Cup qualifiers ñoom tam nekk nañ team bu pare so we have to have a team bu nga xam ne because ñun suñu doole mooy attacking na yow tam da ngaa defense sooy attack sooy play. No, I'm gonna right now. Right now, to pick the 11, it'll be easier after the camp. So you Gambia, then you can pick your 11. What you ask us to bring us, you ask us to come with a 28-man squad. 28-man squad, bobu. Team bobo them. But you're alone you like. So that's what I have. I have a 28-man squad with me. Why? So team bi Gambia. Squad bi. No, so team bi Gambia, Buba. So team bi Gambia. Di nga xam ne nag this team is going. So from that team, you can pick because right now I'm not player yoo xam ne duñ dem because of dañoo gaañ. God forbid. Mu nga dem nga play nga gaañ you are out. Comme ñuy gis di Nigerian striker dem na for I don't know 3 months. He's out. Te kooku xam nga ne by force he's the main man in Nigeria. Well, them. So 28-man squad. I have a 28-man squad with me. They should they should go. So like I said, from that 28-man squad, the must include even though they will not play at all, they should be in the team based on merit. Accent accent sacrifice, accent sweat for Gambia. When we qualify, we will join boy Halis. Mun nga lim sa 28-man squad bi. Waaw suma 28-man squad bi fii nii goalkeeper yi fii nii Baboucarr Gueye la rek it's the same thing Baboucarr Gueye Toldo ak Sibi. yaa ma understand man ñoo nekk suma goalkeeper si. You know, so defenders yi moom dama Guara na dem Seydi Njanko na dem Noah Sonko na dem Omar Colley na dem James Gomez na dem Chukat na dem yaa ma understand kii tam dinaa ko yóbbu this guy Sirif Signal they will be going, you know, and then you midfield you have Alassane Mane, Solmar, Yusuf Bob, Ibrahim Dabo, Ibu Adams, you know, they will be going. You know, Musa Barrow will be going, Modu Barrow will be going, Abla Diallo, Steve, Ibrahim Akoli, Yusuf Njai, Lamin Diallo, Bambalai, Asan Torres, Ali Sow, Dembo Dabo. They will be going. Until something changes. Yàlla suuf si si kawam ku nga xam ne mooy coach Bono Johnson yaa ma fàttali ko Bono Johnson so they honest not enough day joy yaa ngi ne kuy joy you know mun nga bantuwaat sa list bi tam waaw am nga you know am nga when it comes to national team deserve, you know, so do you have my 28-man squad? Mun nga ko bantuwaat ko. Okay, about what? 28 BF. Yeah, Baboucarr Gueye, Modi Diop, Sibi, goalkeepers. Juara, Nda, Seydi Njanko, Noah Sonko, Omar Colley, James Gomez, Chuka, Timba, Sirif Signal. Alassane Mane, Solmar, Yusuf Bob, Ibrahim Dabo, Ibu Adams. Am nga bu Musa Barrow, Abdoulaye Diallo, Steve, Ibrahim Akoli, Yusuf Njai, Lamin Diallo, Bambalai, Asan Cisse, Ali Sow, Dembo Dabo. Coach, habi one of the important mo ne ñu nga xamne dem sacrifice dëkk bi ba léegi tam mëno dal bantu batali sa 11 million bi jotagum ko bobu dinañ ci dal di ñëw
ñu dal di sacrifice dëkk bi ñoom soxla ñoom daa ñoom team ba war a dal di bokk wante fu mu nekk nii soxla nga ñaari captain, first captain and vice. But let me make that line clear again. For people watching, 28 people are not going to be playing. I don't think so. I think 23 ñooy play. Man lu ma call ni is 28. 28 bi, some of them are just going there to support the team, not to play. So loolu dafa wala leer. Ñun tànka yuñ taxawoon depuis programme bi start tànka yooyu leen taxaw mooy the best players should be playing for our national team. Te ba léegi man loolu laa gëm. So I'm not changing the goalpost. Waaye am na ñoo xam ne they have to be within the squad to boost their moral. Ñi nga xam ne duñ play mooy ñoo xam ne completely nekkuñ ci play amuñ club. Like I said, Toldo was on that bracket. Dama ko fa génnee because he's back playing te he's playing. So Toldo will be on my 23 squad list dafa nekk. So loolu nam leer. Wow, jërëjëf Habib. Coach Habib wax na the experience in the team at the sacrifice you place. Wante ne coach bi tam léegi officially si tournament bi mun naa wax ne Aliou mooy suma captain, Ibrahima mooy suma vice captain. Yan sarta la nga choose pour captain because da nga war a dal di xam ne tam like kooku mun naa amee team bi yëpp si mun naa boot team bi performance wise on the pitch, off the pitch, at authority si at coach si tam léegi nii am nañ ay standby captain wax bi yaagoon na fa woon xam nga kii moo war a nekk captain bi kii moo nekk captain bi kii wax bi wante léegi nii yow as a coach foog nga de make that announcement tam because foog na at the end of the list coach mun naa wane ne Aliou mooy suma captain, Ibrahima mooy vice captain am wante yan criteria da nga ko dal di select that captain going to a dikka bi seen first international tournament sana. Well, I think loolu process la and process bi mooy you need a leader. First of all, dafa war a nekk a role model. He should be able to control to relate the game on the pitch from the coaching perspective. That's one quality. He has to be a disciplined player. Boo xam ne the player will be listening to him. He can easily give directives. Those are the kind of people that you want to have as a captain. You don't want to have somebody koo xam ne he's going to show his emotions or he's just going there lu referee bi wax mu ne ko déedéet doo li nga wax du lii la. No, you want to have a captain boo xam ne he's going to have a lot of influence si team bi both on and off the pitch. Then they fàtte the game doesn't always stop where you pick 11 na dugg si field boy. But psychologically, the players has to be in the right state of mind. Before the games, on practice, they have to give 110% all the time, and they should be able to cope with pressure, and then I think player boo xam ne play dañ ko dee déglu dañ ko dee gis si play nag koo xam ne all the time su waxee rek ñëpp dañ ko déglu, and then you want to have those kind of players as a captain ñoo xam ne la they will definitely fine tune the team when the morals are going down. Da nga dal di MC first captain at vice captain naka mun naa even am the third captain tam at the influence of the captain even si training ground because léegi nii gis nañ ne team baa ngi dal di divide kabru mu fa dal di nekk foog loolu tam amuloo even a tough process pour nga jox ñi leadership. Yeah, so boo ma laajee da nga ma laaj as a captain and I'm telling you first of all let me make this clear. Coach want every player to be a captain on the pitch because everybody has a responsibility, has a job to do. So you are your own captain in the job you are assigned to do. So basically, this is a general thing, but it's a different thing when you come to the national team, our national team now, because it's a depleted national team in terms of personnel. There is huge difference between players. It's because of the division that is created in the team right now, and in those moments. You have to be careful as a coach. Who do you put as a captain? Because Nda OJ has been, doing that job for the national team. And I knew rumor was going on there. They said OJ, then Kobuga job ban be, or he wants the ban. All these things are going on. It has to be said.
Nda doesn't feel happy about that because he feel the OJ of course snap at the back. What goes around always comes around. If OJ is given the job because they've got here, Utko, obviously there are certain players ñoo xam ne the same group la with OJ ñoom ñoo ñëwandoor si national team bi duñ ko déglu. I can tell you that. And loolu dafa gën a worst law the issues in the national team. And I think it is something that the coach has a role to play. And giving those positions needs a lot of attention. Most of the coaches will bring in a senior player to be a captain of the team. Sa 28-man squad, be pare tam si ban sata da nga pigé squad bi because Habib mom dafa ragala name the starting 11 because no na leer wa Habib yow waxuloo ñu woon 11 sana no man sa waxul ma 11 yeah. to be quite honest dafa call let's make this clear dafa call mu ne he want us to prepare a 28-man exactly. team. Our opinion it has to be said opinion. And based on that, so team bi ñëwee Gambia di nga xam ñan ñooy dem. Yeah, I was gonna say this. We have to accept what Buba said because new position and we have to relate our opinions. Anytime because should have again any minute, any day. Yeah, before so be wow. Huh? We'll give you our 11 based on this squad I'm having. The fact of the matter is no, do joy. The fact of the matter is we're talking about the current national team. So for Reglen Muna relay. And if you pick it, so my appointed time, Maneka coach. That's where I cannot talk for Tom. Munuma wahamum. Munuma wah aferam because he has his own idea. But tay so much jelun namane sana I want you to take this national team. The first thing Liman Def Moy, there are 5 players I'll pick first. And I wouldn't even hesitate to put them in my books. Toldo Lanjeka pick in the first place. I'm telling you the players I'll pick first. Toldo I pick first. OJ Damoko pick. Dama pick Alassana Mane, Moro, I'll pick him first. I'm going to pick Hassan, I'm going to pick Musabaro. These are the 5 players that I'm going to pick first. But Sumonyo is my goalkeeping department. Come like I said, I start with Toldo. Nafa Kip Gay, Nafa Kip Sibi. OJ obviously is going to be the first players I'm going to put at the back. My pick James, Chuka, Sinyan, and Mohamed Bay. A lot of reasons, because there are games that I need a physical presence of players, especially in the middle. Then left back now I'm Leon Juara, Ibu Toure. I'll put them on those 2 players in that spot, and they can all fight for their position. Then right back now I'm Sidi Janko, Nuha Sonko, and they will also fight the Nenhe Palas Bobunono. In the middle, like I said, the first player I'll pick is Moro. Ibu Adams, Jaguar, Jamano, Solmar, and Ibrahim Adabo. I'll pick these players. Then I know I'm playing on the right side, even though there are players that I can always bring in the middle. I'm like, Munna play as a center forward, or Munna play, if I want to play 2 out-and-out striker, Munna go in the Musa Baro, Lamin Jara, Ibrahim Akoli. Then I'll have Steve Musa Baro will be competing on the right side. And then I'm Hassan Torres, Dembo Dabak, Aliso. I had 3 backup players that I can take. Because John Maligay Bilegi, I makes my findings and I realized that this squad is depleted. It's having a lot of issues. I'm going to pick Timba, Sohna, Aknda, and I need those leaders. They are characters in the dressing room, and they will. Backup. Interesting sa list bi yow Habib yek Boubacar Diop nekk fa boy bakaw bi. Am na very impressive record si national team bi coming from the bench Boubacar Diop. Yeah,
it's in any selection you see. I have Halat Nako, Halat na Babukar Job, Halat na Bambalai, but like you have to look at the pros and cons. And then you also need that balance in the team. Lego that they in Fongabai ko hamne CBT or hamne everybody would thinks that he's good enough. But I'm coming in with my own idea, and then I need to have that balance in the team. And there are certain players could give me an opportunity of playing in different positions. Like Mohamed Boy Munako play at the back, Chuka Munako play at the back, Munako play at the center back, Munako play right back. Noah Sonko Munako play right back, Munako play left back, and you want that versatile players at some time to add qualities in certain areas because Ken Hamudli Munanyo Dembe game be judged few players he get sick or get injured, so you need those players that are versatile. And so how they play like Modu Barrow, he could Munako play as a center forward, Munako play Ibisi left, Munako play Ibisi right. Okay, Jamanu, you can play him in different positions. Steve Mungako play on different positions. So based on that, that's the reason I think Bob it's not gonna be easy to promote on my position in the team. I left Oscar out. He's a fine player. He's a very, very good player. But hey, life goes on. Habib foog naa ne dégg ma nga wax Modou Baro Modou Seka Baro wante Ibu Touré moom dégg ok waaw Ibu Touré nag dégg ma ko sa liste bi Ibu Touré non waxuma Ibu Touré wala Modou Seka Baro waaw Ibu Touré moom lu xew moom ne ndax dafa bañ a ñëw play previously nan lu xew no this is not like that dama gis ne non am nga gëj naa ko seetaan national team bi so bu mu ñëwee ba léegi Leon Jiwara moo ma gën a impress yaa ma understand maa ngi ko based on what they did maa ngi ko because ñoom seen league bi I hardly watch that league so xam nga duma I have to be honest to myself joxe na national team bi seen game bi kay play loolu moo tax ma jël that decision waaw sana attaque bi ba léegi lu ma ut because yéen a ngeen pick place because of the versatility fu mu mën a play. No, but Buba, you have to understand one thing. You cannot pick players because this is the 11. I can easily tell you off head. Okay, I can easily tell you that, and I will not disagree with a lot of people. Man, I'm gonna play with Toldo. Okay, and I'm gonna have Ibu Touré playing left back. Then James Key Nakala to that OJ. They will play at the back. And then I'll have CD Janko. And then I'm gonna play with Ibu Touré. Nakala to that the boy played in Salford. Ibu Adams. Ibu Adams. I'm gonna play with Ibu Adams because I see Ibu Adams. Lemon Gisti Ibu Adams do Taylor Door. I have seen a lot of quality in him. I'm also gonna play with Ibrahim Adabo, and I will either play with Mohamed Bay because the last time I saw him play, he brought in a lot of physical presence in the team, and that is also helping the back protect back. You need a physical presence, and I'm gonna play with 3. Okay, then I'm Asan Sikau. No, Del in your midfield. Yeah, I'll play Moro. In fact, I'll play Moro in front of those 2 players. Ibrahim Adafa Tahau, Ibu Adams Tahau, then I play Moro and Kanam right now. If I can play with Ibrahim, I'm gonna play with Jaguar. So those are the 2 players that I'm gonna play in that position. Then Moro and Kanam. Then I'll have Musa Barrow on the left side, Asan playing as a center forward. Then I need a left-sided player. Then in the Modu Seka Barrow on the other side. So meaning okay. Yo, man, small. Was that 11 be? Well, man, I'm gonna go with Toldo. I'm gonna go with Toldo, and then OJ at James, very similar. Njanko,
and Leon Juara la use left, you know. See midfield with Jackwa like them. I'm gonna go with Jackwa with as my midfield anchor, Momo Tahoe, and then Ibu Adam in front of him because he's a workhorse. So I need players who have they can recover the ball and they can give it to Moro. So I'm gonna play Moro in front of them, you know. So it's Ibu Adams, Moro, and Jackwa. Man, based on because man, suma helat moy, suma opinion moy, I'm picking the team based on players in they are playing. They are regulars in their clubs. So you get play, you get healthy, you know, they look really strong. So man, I'm gonna go with them. You know, I'm gonna go with Musa Barrow. I'm gonna go with Musa Barrow and how to call it, Jamano and Torres for a start. Yeah, man, Timbo like commencé. Asan Torres as the striker, and then you know Musa Barrow and Jamano, and then I have my super subs on the bench because now for example, hence the Mod Barrow is in my team. He can come into the second half, chase the game. If you get play direct football. So we all know our super stop, Steve Traore. When things are not working out, mom like in the mood damage. Why 11 mom? That's how it is. Midfield, I'm very particular about Jack. What of my impress since all this camp in them, he is a player, consistent. So man, I'm convinced that he will do better because I'm not saying what he does in his club, but what he's doing for the national team right lately is it's crazy. And having Moro Kohamne he's very good with the ball, very comfortable. He can pass. So with him very close to Jamano, we might have a very good mix for Hunun. You know, so I think that's it. Why I think we have to open the lines, Buba. Time is going. No, lines are you ubeku, you know. Lines are you ubeku. Guy when you call. Yeah, what? Some. You can tell them because I think people don't know if the lines are open. No, lines are you open. Guy when you call. So WhatsApp for +46. Habib, Sana. I'm not more on like the style of play with Tom is not encouraging. But when you body living go, we are too defensive. Don't know them talk. If in New Zealand, Djibouti, Central Africa, Comoros, Sierra Leone. I mean, we have these players. One of it before, previously, we had a good squad. One thing, even this place, they feel this is the best squad. I'm not more Tom. They let them you get a new play because I'm not been a commentary. Okay, so for you, Barcelona need more players on Xavi. They are so open up. They will be conceding goals. One thing we could not be sticking because then forget the African competition. You make records. We come with 3 points. We come with goals. You know the style of play with these players. It's a 23-man squad. Fangane so many Tom the was in Bagabi Yamato because Lulu hit na Tom philosophy of Lulu why Gambian team be soon strength be more in your ball. You know we build. We have players that can always do the damage for us. Yes, he's defensive because that's what he believes in. But I think it is important for us to make sure that we give our players the chance they deserve. One thing has to be clear. I don't believe defensively. I think mentality, like it is the mentality that you employ on the players. But if you give them that freedom, you know, to play in their position and move forward with the ball, I think we wouldn't have much problem with it. And players, human name, and then quality of going forward, you know. And I think having Moro or Jamano playing in that position, they could easily do the damage. Musa Barrow, we all know, he get the ball on his feet, and then once he cuts in, you know, he has a very good shooting skills. You know, Modou Seka Barrow can go with the ball. Munna take it a player. You know, we have the quality. And if you sit back, you want to sit back and you buy as a new player as a lone striker. One fundamental thing we got to do, and that has to be right, is any ball that we give Asan has to be right.
Okay, and he needs a player that can get close to him because Asan Munna here. But if you leave him in the middle of two center backs, then agile Sikau, you make life difficult for him. Okay, that passes has to be right. Lunyo Munadam, we can only open up. For you find some openings. You know, you wanna play through balls to Asan Muna down because Munna down, Munna here. And he could do that. Okay, so I mean, it depends on the game plan being in the defensively more mentality la, and the mentality it has every munga go implode to anybody. We strikers, we flank players, you know, you lose the ball, everybody has a role to play, everybody has a position to cover. Football do magic. Football there is no magic in it. It's linga talk, not design la. Linga talk, not your responsibilities, players la. And then you have to make sure that the job is done. Everybody do your job the way it should be done. So there is nothing like they are so this players is defensive. You talk could be more when you talk. These are professional players. You tell them to play here, they will play there. Even like if you work with youth teams, the first thing that you tell players is you have to play in your position because that's the mentality that you put in them. You have to share the ball. So if you don't imprint that in them, why I am 100% sure the players I see, whatever responsibility you give them, that's what they're gonna do. You well, hello, like, munga wax like si api ñetti minute kenyan dali duga like mala diga. Hello, like. Assalamu alaikum. Walaikum salam. maa ngi nuyu panel si analysis ak pronostics yi ngeen a def ni which is very interesting ak jox ngeen a brilliant account of everything. So xoolee both Sana ak Habib identically players yu jël one or two variation la am waaye only rek disagree with Sana si Habib si benn point. Probability boobu noonu ne there will be extra players so due to COVID ak yu mel noonu I think ne nga use active players ñoo xam ne in case injury or any other thing nga use leen the additional players yu mu wax noonu so ñooñu su fekkee dañ leen a yóbbu mën nañ leen a yóbbu as VIP sansel leen jox leen every support ak motivation suñ demee ñu nekk backup staff pour team bi like lu ñu wax noonu assistance ak jox leen extra xam nga motivation and yooyu noonu yëpp so I feel that will be more beneficial wow so in case the probability of having 28 so foofu rek laa loon like to address waaye di leen once again di leen gërëm si everything so jërë ngeen jëf jërëjëf laay Habib waa Habib lu ma la ko waxee woon like maybe kaba mun na am this time du nekk si CAF committee parce que di ka mooy the one day ñoom Ibu Faye ñoom Bax they will be engaged in this CAF activities you know like delegation because man laa wax ne only 27 la CAF jox wala CAF jox pour place yi ñu dem pour represent seen dëkk James Gomez ku si dina gaaw moom he is available from even on the 5th of December Siré bi tam seen last day bi 22nd December la Steve dina pare 25th December Cheikh Sibi dina pare 25th December Belgium ak England dinañ dem break on the 26th of December Toldo ak Assane dinañ pare on the 18th of December so place yi digga na ne dañoo dem fi nga xam ne mooy Gambia wante ne ñoo bañoon jël 5 million bi 1 million bi naka la gaay di gisee président bu es bi naka la gaay di gisee président bu màgget bi lan dañoo daldi umba gaay wante ba léegi tam di leen daldi battale tam man tam bugga naa daldi dem tam ku waaye mën a daldi am rek mën na maa daldi dimbale ba ma jël kola bi rek wala ngaa dugga si délégation bi yeah hello kola wa hello wala ko salaam maa ngi nii rek noo def waaw lan mooy sa contribution tey jërëjëf mën nga yokk sa baat waaw jërëjëf bu baax a baax
yeah comme noonu ko waxee rek lii naka la man comme atim 11 bi dinaa dem ak teami Habib bi waaw teami Habib bi he Habib tey teemi nga ko boos Allahu akbar especially in the midfield waaw lu tax ma dem ak teami Habib bi especially in the midfield moo nekk like soo amee like Ibu Adams is good with the ball with or without the ball yeah, he is disciplined, especially discipline. Si position am bi dafa am discipline trop as a midfielder. So the senior player la nga am kii naka la Moro is a calling player. Moro can pass. Is moom last ball am bi is always very important because mun na ball dama day seetaan game am bi even league naka la guys in police league bi. Moro is super creative and dafa intelligent. The size does not matter. The most important thing is no money ball and no nothing like this. So I make people Adams Moro ak kii naka la Jamano. ñu la possession ball. Loolu dina la dimbale trop because Torres mun naa daw kii. Modou Baro tamit mun naa daw kii te tànkam bi ne. So loolu noonu mun naa ni kii naka la Yusufa Pop Jaguar lu ma ko jox moo nekk because suñ team bi moo nekk problème bi moo nekk suñ number 6 bi boo xam ne dafa seal defense bi boobu loolu tax ñu ngi ko ni Sol match fitoon 100% moom laa doon jox noonu waaye Sol amul plein daan fitu so Sol match du ma ko mën a jox waaye Yusufa boobu dama ko su ma nekkee coach Yusufa boobu because njool na moom tamit tànkaam yi neex na boo dule par like mun naa joxe long pass mun na bool so dama ko jox that role ma jox ko spécial lii naka la place boo xam ne foofu rek laa bëgg a mu taw mu pour mu moo siile that defense line boo xam ne Sidi Jàkko su demee dafa nu tuuti wala Lion Juara su demee nu tuuti you have 3 or 4 at the back so da nga gis ne ñii any counter buñ gisi nañ am those top defenders boo xam ne mën nañu defend di team mu dem si kaw yeah man su may dem ak team boobu lay dem comme number 6 ball bi comme nu ma ko waxee rek noonu laa ko liyee waaw jërëjëf bu baax a baax so suma peñ bi moom boobu Steve la Moussa Baro naka la Modou Baro lu tax dinaa bàyyi Modou Baro sibiti Moussa Baro moom naka la Modou Baro moo nekk ak Steve moo nekk ñoom always nañ mun a add ingredients for the team bi su laakee anything ñoom soo ñëwee nañ mun a push that cafka boobu noonu boo buggee naa bugga pour mu ñëw because as a coach sa peñ bi moo gën a important because sa bulet si yëpp comme soo dem da nga gis ne any problème boo am ñoom ñooy ñëw solve sa problème so ñaari player ñooñu naka la they are extremely intelligent they are all good with the ball so ñooñu tam mun nañoo yokk any cafka ci team waa jërëjëf bu baax a baax waa Habib man la dogoon rek mun ngaa dal di continuer wax naa la comme ne audi 27 ñëpp nañ dal di tasee wante Chuka ak Dembo sa ñoom dinañ pare in 2 weeks time James mu ngi dem on the 5th so players yi wante tam yan bataaxal because gis nañ Ibu Fay demoon na foofu Pa Samba demoon na foofu even Lamin Kaba waaye sa demoon na woon Dubai te lu ma ñaan naari mooy Dubai mooy dafa seer nga dem play place yooyu I mean it's not a holiday time it's not a testing time we want results dañ bëgg a goals dañ bëgg a results dañ bëgg a FIFA ranking wante just délégation bu war a dem jógee Banjul International Airport dalee dem Cameroon waa di fact ne gars yi xamoon nañ ne benn match la ñoo play there was no point ñu yaga for that long they could have just gone for a couple of days maybe go there on a Tuesday Wednesday ngeen living ngeen yënga to Thursday Friday something ngeen play Sunday ngeen ñibbi it could have been shorter gars yi mënoon nañ ko def mu nekk a very short trip but anyway loolu happen na so ñun moom all what we could do mooy ñu wax suñu opinion waaw team bi moom su assemblé in Gambia ali advantage la su boy si gaaw a pare seen ligue si ñu ak si Gambia gaaw a ñëw loolu it's good team bi regroupe Gambia su ko defee autorité si ñëw
you know, def li nga xam ne moo leen war mooy waxaa boy si because like I said fii amut loo xam ne is impossible loo xalaat si mun naa am all this noise buy jógee si national team bi yëpp su leen indee together boys they love their country, they all want to represent, they all want to go to AFCON and make their mark there. So I think that could be all the right place. Belegi it's not late. Man kan luma jahal moy ñu all players wo xamne mom definitely moy lool. And then going to a tournament bo xamne yow sa groupe bi suñu hol on paper ñu na Mauritanie ñoy jema dangalante. Te Mauritanie ñoo ngi raw right now. So on paper ñun we are fourth on that list on paper. Like we are the absolute underdogs in that group. So we have a lot to prove for nonu because pour ñu qualify for nonu we have to win maybe 4 points. Maybe make sure we have to beat Mauritania and then try to get a point from either Tunisia or Mali to have any chance of qualifying. Because based on some performance right now, we win Mali or Tunisia based on the new play right now. Football is not what you play on paper, but every game, bala game will start, you analyze based on Lingis. Lingis right now is not promising because you ngay play at teams yoo xam ne ñoom Mali ak Tunisia ñu leen ëpp doole and still ñu ngay lose against those teams. So yow doo mën a wax ne you gonna go there and win those teams that easy. Why calling the right place is the most important thing booba here. Te so yow player boo xam ne is not ready kooku mënu la jox li nga bëgg because parewut yaramam nanguwut te sa yaram su nanguwut booba doo joxe li nga mun ñëpp xam leen loolu. So if you want to beat the best you have to go there with the best squad yow bi nga am te loolu it involves being healthy, it involves being playing regularly. Loolu soo ko defutee nga yóbbu ñoo xam ne fituñ nekkuñ di play ñooñu war a compete ak ñoo xam ne ñu ngi play at a high level but you didn't expose and you're gonna lose and you might lose massively, you know. So coming to Gambia is important, but doing the right thing also is the most important. You know, they have to do the right thing. They have to call the right players, and then they have to motivate the players too. So by hell, that 11 million saga dafa indi woon coow bu bari waaye ba léegi gars yi mun nañ koo defar su booy ñëwee Gambia ñu meet whosoever they have to meet xam nga ñu jël na motivate, you know, put something on the table for them. Well, hello Modou Faye. Hello Buba. Wa ñu la dégg mun nga contribuer. Waaw ma ne maa ngi nuyu gars yëpp di nuyu Habib sëñ Habib nga xam ne suñu sëriñ la di nuyu Sana. Waaw ñu la fay. Sëñ Habib ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp waay. Jërëjëf. Salaam waay. di kontaan ci seen programme bi ni mu doxee ak ni moo demee ñëpp ñu ngi kontaan ci yéen waaye dafa am Gambian yu nekk fii Sénégal am lu ñoo laajte ñu ne naa leen ko laajal. ñu ne li ñoo laajte mooy dañ bëgg a xam problème yi xam sa bari fa la toll ndax mu ngi wéru wala wéru boobu mooy post question yi Sénégal yi Gambian yi nekk Sénégal fii di laajte because ñi nga xam ne ñoo ñu laa jot a xam loolu dañoo laajte xam sa bari fa la toll ndax mu ngi wéru wala déet beneen bi des mooy ñu ne dañoo laajte lan moo tax coach bi su waree am match lu tax du dee def conférence de presse before the match ak after the match because dañ dee gis ne match su amee coach yi si bari dañ dee def conférence de presse before the match waaye ñun dañ dee jékki-jékki rek ñu gis liste bu mu génnee ñu ne bii mooy teere ñoo play génnee 22 players yi war a indi ak yooyu te duñ dee gis mu def benn conférence de presse loolu daf ñu jaaxal trop. match bi su jeexee tamit duñ xam dara si affaire coach bi suñ bëggee xam dara si yéen lañ ko dee xamee so loolu jaaxal nañu lan moo tax du dee def conférence de presse after the match ak before the match because dañ ko gis si squad yi yëpp yu si àdduna bi muy Sénégal Afrique yëpp bu ñoo sélection team rek dañ dajale journaliste yi yëpp ñu ñëw toog even test match suñ ko dee def sax loolu daf day am
so lan moo tax ñun suñ coach bi lan moo tax muy def loolu daf ñu yëpp wala moom daf ñoo wan ne moom moo ñu njëkk a yóbbu African Cup of Nations wala la because suñ amutoon team bu baax duñ qualifié team bi door Congo kan la Gambia la dooru ko sax waaye duroo de Congo bokk na si team yi gën a am doole si Afrique nga ñëw jël Gabon Congo jël na African Cup of Nations Gambia ñëw ci kaw Congo ñëw ci kaw Gabon qualifié ci kaw Angola mi nga xam ne dem na World Cup yow soo amutoon team doo qualifié coach bi nekkul si biir fil bi dafa sélecté defal ma li lu tax coach bi mënoon ñoo wàlle yow ci suñ team bi gars yi bëgg nañoo xam loolu because ñun jànguñ waaye ñu ngi xam nañ football bi kon yàgg nañoo seetaan football xoolal léegi yow select bi nga joxee fii léegi ne yéen ñettay li ngeen fa joxe rek ñun daf ñu doy ono sanga nañu dimbale ngir yàlla ak jëmi Seydina Mohamed bés next match bi amaati laaj leen coach bi lan moo tax ñuy def conférence de presse before the match ak after the match waa jërëjëf ngeen leeralal ñu affaire xam sa bari waa jërëjëf gars yi Sénégal Gambien yi nekk fii bëgg nañ ko xam waa jërëjëf Modou Faye jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ñu ngi leen di ñaanal nag ok Sana laajte bi ñaari laajte la ma laajte like benn bi dinaa ko laajte Habib mooy affaire Hamza bu si jiitu mooy ne waxoon nañ ko fi woon affaire press conference before the match and after the match journalist itam because am nañu ko dal di suggest ñu living visual man moom wax dëgg yàlla nag dama dee lucky because I always engage the coach because ma ko waxee coach bi national team la ma fekk ba pare man am attack to the national team privately you know man ma ne mën a laajte ko lu bëri dama ko jëlee laajte ko wante the essence of bu ñëw fii sa Gambian si ñi nga xam ne ñoo ko fay salaire ñooy fay coach si ñooy fay player seen match bonus traveling allowance training camp bi yëpp si Gambian dala si lam jógee Gambian si ñoo koy ñaxa comme ni bu ñëw mën a dal ñëw waxtaanoo gaay because waxoon naa la ne sana any minute from now Tom dina génne that 28-man squad te tam nit ki tam soxla neen am na Gambian su nekk Equatorial Guinée Mauritania Libya America fu nekk like the issue of press conference tam even foog naa tam war nañ koo train even coaches tam first division second division third division zonals ñëpp ñuy def press conference noo jàngatee kooku laajteem bi waaw Modou Faye laajteem bi am na solo trop waaye I think loolu suñ si buggee tudda coach bi dañ koo tooñ coach bi am na ñu ko employ am na ñu moo liggéeyal am na terms of reference dina ma beta trop su fekkee ne si terms of reference bi mu fa ne balaa ngaa hold like international game you need to have a press conference pour nga joxe service bi to the public you know football it's a game boo xam ne léegi it's everything should be well professionalized you know li mu wax dëgg la Gambia rek laa am nga release a 23-man squad bi for the qualifiers doo am press conference waaye fédération bi seen responsibility la to make sure that ne mu nekk a law mu nekk part of his TOR ne before you can name your 23-man squad you have to hold a press conference Tom du ko daaji li xew ba xew mooy GFF ñoo respect Gambian journalist yi waaye respect wuñ leen in a sense ne ñoom xëj na ñoo ko nangu or ñoom they are not truthful to their own job they are xamuñ lan la gaay di def you hardly see like a journalist Gambian journalist who criticize the GFF for what they do because xëj na if Nani is a friend to Sanayafa he wouldn't want to say anything bad about me you know and that's not going to take us nowhere you wouldn't fin I think the Sport Journalists Association should be part of the things that they should be fighting for. They should be, Musa Sise and his team should be fighting for. Now, you know what? We are not garbages. The coach needs to face the media. If you go to other countries, it's mandatory. Mandatory. So why are we not, the GFF not setting the state for that to happen? You know what to implement law. I believe that if the GFF says, Tom, okay, henceforth, if you want to name your team, you know, you've been paid by the taxpayers, they need to know what is going on. You need to hold a press conference. But, you tell us again to direct. Fortune, last game of Fortune, what happened? None of the journalists were allowed to go and interview Jen.
The GFF media officer did it, or the media director or whatever. They did it. That's the highest point of disrespectful to the Sport Journalists Association. Kan nga dégg mu wax ko? Ken nga dégg mu wax ko? So loolu su waree xew su National League bi, a coronation, a journalist is not allowed to go on the pitch to go and interview the league champion. Fan la ñore. Su national team ko bi GFF kenn na ñom ñoko ne say you don't have to even face the journalists. If they can do it to our own league, they can do it to the head coach. So buñ ton tom si loolu. The issue is the federation bi dañ wara xamne Gambians own that national team. Because it is the taxpayers' money that is going into that national team. Ñom su leen neexee seen activities yi buñ xoolee press conference, that's no problem. But our national team, it's owned by Gambians. It's been paid and financed by Gambians. We have the right to know what is going on with our national team. Yeah, and Well, then, Habib, and then you know what's the funniest? You have seen a program, Mohammed, they want total coverage. They're getting a press release and you invite all the media houses to be there on time. And now you have to be there by 10 o'clock or 9:30. You invite people to do coverage for you. But when it comes to national issue, call be no moment. Why the problem with GFF they am way. Then they get football you mom ko. That's a mistake. You are just working there. Nyom ba fa neka, am na ñu fa nekon dem demat. So national yefi national team of football. Yo momu lako. You are just working there. You know, am na day bu ñew da nga pusu kenn ñew. Because do kingship. See, I understand. Li nga wax sana mo diga su len ko mëne def si league bi. I was there. But for some reason, man, that day I wasn't feeling very well. So I was there. I've seen everything. But that was again. Even they get a press release behind it. It's very weak. Even the sport journalists, the press of again was weak. I was very weak. You know, sula yabe sabot la ko gis. Yabaate sabot lañ ko di gis. Mo tax ñu la ko def. League bo xamne how many journalists, okay, not all, but how many journalists you have, they played a huge part in the league. Because few of them knew them Baswood. Guy GFF, they don't go to Baswood. Because that was sorry. So I'm a journalist you have and them face and pass, nyom pa baro gis na len fa nyom nyom Sonko Bikama. You know? And other guys don't have they get face and on pass them just discovery. So you had the day, final day of the league. You were to interview those. Man, I could not even believe it. You know, from town, you because you then you have problem. That's the fact. You're not going to have eye. So you're doko now lo. Because I feel you angale bu ne being a good journalist nekkul just angale bu ne surtout ma Gambia dafa need total commitment. So the fact that they have those things among themselves is a problem, but she known together as a block can't learn for ento. So they have to look back themselves, put their house in order. Ñu xam ñoom seen liggéey lan la lu ko may the same thing mooy happen at da nga dem ñu la stop. You know, man, this past season, man, lu bari la land in Gambian football. You have the hammer but this not a force hand. You know, I'm not being a mic security. You gonna assault this boy, Abuko Papa. You know, so ko like no la ko. Then ko gonna assault. Man, mom must step in. Guy bu ñoo sot fofu non. Paray. Están. So ko laget no la ko. May la ñu ragal ni. All you guys can do moy sot. Waaye yeen kenn yeen mën la ñuy do. It's not even possible. You know? Respect bi
ñoom ñoo ko war a fight among themselves ñu nekk together as a block suñu nekkee as a block kenn du leen fayantoo because they are partners in development but Gambia moo mel noonu da ngaa gis koo xam ne even sa yéen a bokk a jobbukaay ngay fight loo xam ne is for the interest of all of you moom sa dafa mu ne booy sa waa ji booy dafa tooy moom dafa bari affaire that's how it goes so pour ñu respect leen it has to start from themselves sana absolutely so yow su la mu ne disrespect si ligue bi yow what do you expect about the national team doo cos Habib am na benn volleyball player national team volleyball player la Sini Jawo mu ne Gambia journalist yu bari dañ dal di concentrate si lu nga xam ne mooy football te yaakaar ne tam war ñoo gis foog naa ne fi mu nekk nii depuis bu ñu amee Tidiane Jaite ku nga xam ne mooy ambassador like basketball bi volleyball bi bëri bi yëpp am nañ special journalist ñi nga xam ne ñu ngi cover volleyball in fact gis neen Gajaga demoon na under 19 volleyball team bu demoon Dubai so I think journalist itam léegi ñu ngi dal di faram-fàccee just ne football moo gëna dal di siiw moo gëna dal di am ambiance wante lu ma la beneen laajte mu nekk Dakar laajte bi tam laajte woon naa ko Tom seen fit loolu si wàllum July la woon comme ni si la ma Tom wax ne mun doon dal di séntu Hamza play September August pour dal di am team wante the same time tam ay foog naa ne yéen seen players yi nga xam ne ni limu leen ñi nga xam ne da ngeen bokk ak gars si 28 man squad bi ñoom Timba ñoom Buuba déjà di players lu nga xam ne coach bi war naa di waxtaan ak ñi toujours di leen jox support wala fédération bi di waxtaan ak gars yi toujours even affaire yi Hamza bari fédération bi mun na ñëw benn story about him laajte ko naka la feel at least pour ñu am up to date because man su ma la selecté bi that was in July after July laajte woon naa because try naa pour Hamza wante tontuwut dama de rakam laa de laajte tam ku nga xam mooy Aboubacar bari wante waa Dakar tam laajte waat neen xam ne Hamza du ko mun a make moom te ñu ngi ko ñaanal dal di tane ñu nga xam ne ñu war a dem ñu ngi dal di ñaanal gars tam bu kenn dal di gaañu ñëpp bi laa jama wante tam it's still about communication Hamza fédération bi bu mu gaañoo kay mo suñ koy gis ñu wis ko happy birthday waxam ne ko di dal di am wante ne people want information Buba Hamza moom boo gisee fans di ko laajte he's a special talent he's a special player boo xam ne ñëpp gis nañ time bi nga xamee Tom dafa ba ngeen a ogaay waaye bu boy si ñëwee back to the national team gis nañ impact bi te loolu dafa tax ba tey ñu qualify so moom su nekkee ne ba léegi recover wut xam nga loolu dafa nekk loo xam ne ñu ñëpp dañ ko naxarlu we're gonna miss him because he's a perfect player he said that boy is special so suñu gars yi nga xam ne ñu ngi in Sénégal ifi Hamza fa la tollu affaire si is a bit late ba léegi mu ngi recover slowly but surely because ñun loolu lay mujjee yëg si moom ne he's recovering why he's not ready ready would because fekk nga recovery is one thing playing is something else so diggante bi dafa xat boo xam ne moom unfortunately du ko mun a make but it's not the end of the world li nga ko ñaanal mooy rek yàlla na gaañu bu wér ba mun a ñëwaat back to the field because Hamza ba léegi he has things to offer for the national team so I think yëfi Hamza moom foofu lañ si toll comme ko lay ko waxee comme ni soo yóbbu yeneen players moom tam Hamza mu ne ko yóbbale as a VIP tam xam nga parce que play na non loolu dëkk yi bari loolu la ñuy def players yi nga xam ne dañ ñëw play xëy na dañ gaañu Hamza bu ñëw qualify si stade mu ngi fa woon he was wearing his number 2 he was there at the stadium bu ñëw qualify mu ngi togoon suñu boor noonu he was there so loolu moo tax ma wax ne players yi nga xam ne dañ involved some of these players they have to go fair leen ñu dem dëkkaa booy nañ dem dëkkaa booy Habib man waxtaan Habib kan moo ma fayal man yow si yoon players yi ñoo ko war a fayal players yi ñoo ko war a fayal tegaan ma dégga waaw foofu laa bëgg a ñëw si yoon si nekkee dañoo waxante dëgga a lot of you made a lot of good news and good am na play yu bari fii yaa leen feeñal a lot of them yaa leen feeñal so players yi am nañ rôle to play pour yow nga dem AFCON bàyyi leen fi marketing yow la naa def non dañ ko def bu ko buwa
Ken fay ko. boy habi mu ngi Ken fay ko. lu nga am lu Buba am ken solo fay ko. Gis nga ku liggéey fay ko. No, waaye njuga mu ngi seetaan njuga na ko jëlal ticket bi. No njuga sa no njuksin. Mu ngi ñëw moom mu ngi si pipeline bi. wax nañ mu ngi si pipeline bi. no njuga dafa war a ñëw. No te njuga straight talk la war a ñëw. Waaw njuga dafa war a ñëw straight talk. Buuba yi fi demam bi laa bëgg ñu wax. Place yi bari nañ lool. Lu ñoo laajte bariwul 5,000 each. Loolu is not even €100. yaa ma understand su place yi dugalee ku nekk 5,000 xëy na place su mag yi ñi nga xam ne ñoo am di bigger contract ñu gisee 10,000 dafa amut. No lu ma def mooy dinaa reach out to players yi one in the Gam Football Fan Forum we need to have a representative in in Cameroon, and then we will pick it from there, and they have to support the cause, because at the end of the day ñun yëpp sacrifice dañoo def. Why players we will be with you tooth and nail, and come rain come thunder nañ fa nekk waaye ñoom xam naa li ma def, so amul problem. Because man, I was planning to go to AFCON. Si suma post. But when I think about it, dafa bari. So maa ngi like ndax ka nga man suma affaire. Coach bi yabate ni. No, bal mi sel dañ war a dem AFCON. Dama dem AFCON bi maxuloo moom. So xaaral ma toog. Waaw bàyyil bu ba dem. Because nga dem foofu noonu fekk sa xaalis ba pare xam nga doo am lu la ne boss xam naa ne moom xam na ne ñii moom ne ma dee against waaw waaye sa waa gi njuga bro njugsin bro yow fekk nga teew crew yi daafoo bi la xam nga yow xëy na yow xamuloo crew boobu noonu waaye crew yi daafoo bi la njuga xam na man xam naa moom soo xalaa boo da ko ne ma ne daafoo yaa fa mu ne daafoo wax bi foofu la ñooy am rek duñ si sori salaam si at ñetti minutes lañ jox la nga dal di tëj programme yi mun naa am sa xel dem na si yeneen points yi nga xam ne war nga koo wax si at ñetti minutes like nga dal di tëj non ki call Sénégal mu ngi laal topic mu ngi laal loo xam ne lu am solo la te dañ si war a gestu bu baax te gestu si dinañ try comme liñ dee def rek dinañ engage ñoo xam ne ñoo nekk si Sport Journalist Association bi ñu share their thoughts with us about what important role la ñoom ñu war a play in the development of Gambian football. And I think dafa sad torop if Gambians cannot have information about ligay moom dafa sad torop. So li ma ñaan fédération bi xam naa ne léegi def dee stressful def dee nekk pressure, you don't want to deal with the journalists because of the specific question they're going to ask, but then understand that we are partners in as much as ñu ngi move forward ñu ngi ram di dem dañ leen soxla comme nit ñi dee soxlee ñoom nit ñi dee soxlee journalists yi suñu bëggee ñu sell their agenda. Either it's positive or it's negative, we still need to work with them. Lii mun naa nekk lu yomba mun naa nekk a mandatory thing boo xam ne even si league bi at the end of the regular time mun naa nekk si tournament rules yi. Both coaches of the home and away team bi needs to hold a press briefing. In that way, the journalists can have something to build on. And mandatory lalawade, those are things that are important. You should be able to look at coaches' and attitude on the bench and you ask questions. But you cannot be asking personal questions because so journalists told you like a code, everybody is there. It's not personal. You have to ask. We need to look into our relationship with the media. It's important. In as much as the media needed you, you needed them. And in fact, the football fraternity needed the media more than anything because Gambians nekkut Gambian rek lañ nekk te nekkut ñëpp de mën a dem toog seetaan match bi. There are people around the world that wants to know what is going on. So mang la ñaan, please try and inculcate that it's a league bi. Okay? Xam nañ ne we ñu ngi ram pour egg fa. We are not still there, but these are protocols you have we can easily observe it and it's going to help.
once people have informations, they will remedy the issue of speculations. They've got remedy. Because if you can hear from the horse's mouth, then you won't be there to speculate. Jërëjëf coach Sana tubaab nga nag yaa ngi am 2 minutes 58 seconds romuloo 3 minutes bi sax Habib bita record boobu tam fooy daanele sa kaw si ñetti minutes. Wow, it was a good program, and then it was nice. And people are still following. I mean, it's a Champions League games night, so I mean, they sticking to their TVs watching. But after Soviet year, they could go again and follow because it's easy. You know, Soviet on YouTube, so it's easy. Gam Football Fan TV on YouTube, and then you can follow. Link what and say. Well, if you were here, it's all geared towards our football, so it was straight talk. We'll say it as it is. I think everything was okay. I believe some guy like Lamin Barrow. Lamin Barrow, he's around. He's with us. He's doing the backroom job. Moi send links. He's doing everything, but he's always busy with his job. So Mota Lamin do legi. But hope soon he'll be back, inshallah. You know, Omar Jata. Group B, he's the main man, but on top of that, he's the imam. He runs things. You know, moi boss jaranka yep. Mo len jangal alquran, jangal len angale. Wow. So for you guys to know, it's a teamwork. I'm not we our technician doing the great job. So maybe there are people working behind the scenes. They're doing the most difficult job, definitely. So we expect to see you guys on Friday. You know, around Thursday, fly a bit in Gina. So Alhamdulillah, it was nice to be here. God bless us all. God bless the Gambia. You know. Habib, okay. Comme ni ko Habib waxee rek dinañ fi dal di ñëw ajuma comme ni Nick Mutut mu naan fee mistake wante is always nice comme ni soo leen amee rek te suñ juumee mun ngeen ñëw dal di baatale ñu ngi dal di fàttaliku because ni ko Sana waxee woon si dugginin bi almost 2 hours programme neexut ku nekk mu ngi amee stress family issues wante then they put that settlements at that setback pour ñu dal di ñëw ne daal ñu dal di am solo muy di ne yéen auditeurs yi ñu dal di noo wax lu nga xam ne taxaw na Sana toog fi nekku ne moom he's the best coach or Habib nekku ne is the best fan or nekkuma the best journalist so am na ñu nga xam ne ñi ñun ñu naa xam gémmi wante na tam diisoo boobu at that engagement ñun dañ ko fonka torop loolu moo tax ñu ne naa dal di santa ba léegi ñu ngi dal di ñaanal ñu nga xam ne ñu dal di jiitu ba pare élection bi nga xam ne tam ñu ngi ko dal di dugga si ndaw yi ñooy vote ñeneen ko dal di boola jar ak teegin Habib am na loo bëgg a daanelee waaw no, these guys they're talking about Momadou Gajaga, you know. So you know what Momadou Gajaga has been he's not new. He has been following volleyball for a long time. And then MLSK from Janjambure, Saidi Khan. He is superb. Saidi Khan is all over the place, volleyball. He's posting volleyball on daily basis. So the football is not the only sport in the country, but 99% of our journalists are mostly focusing on football. So I think some of them have to be more diverse. New York volleyball, but volleyball look in this game they did a lot of things. They brought medals back home. So I think volleyball definitely need recognitions. So I don't know in what capacity can our platform play in it, because it's, you know, even though it's Gambia Football Fans TV, I think it's sports Bohamela is very important. And they're going all over there is one girl playing here in Slovenia. It's a Gambian. They play in the league. You know? So we have this, you know, this Mr. Jawa and his colleague doing good in Dubai and other places. So I think it's good. I mean, guys go ahead the platform. I also think that there are some sport journalists in the Gambia, they get time to watch the league and to talk about the league. I think we have to find time and invite them here on our platform to talk. No deserve to come to our platform. Not they don't watch the game
And then, Buba, something has to be said. There are people who have the whole position in the sport journalists, what they are not doing, nothing about our football. You hold a position, you don't watch the league. You don't watch the league. You only come to the stadium. You don't just only watch the league. You don't watch sports in general. Yeah. So and then when it's time for the Gambia home game, international game, everybody comes in as sport journalists. So Gambian sat, you come with your tag, free entrance, and ñi nga xamne ñoy dem di stand league bi di report on daily basis ñu ken len recognize ba pare suñu award journalists, man, I don't know how are they doing it. Man, ñu ma dee gis ñuy liggéey for our sports. No. For example, man, I've never seen Mbaye Camara ñu joko award. Mbaye Camara mosuma gis ñu award ko. Te when it comes to our league, nobody does it better than Mbaye. Down the years. Ne ma ci diga. Buba yow mos nga am award. Nga ne? Ndax yow mos nga am award. No, mosuma am award. Yeah, come on. Suñ demee bay award people from Senegal. Yo, how many years you are into this thing? Boy, Gambia la Habib. Yo tamit ñaan na la ngir Yàlla. No, den ko wax. Hey, Buba. ñun fonkuñ suñ boppa. Buba. Ay nit ñi si biti lañ fonk dan suñ boppa. Buba, Mbaye Camara has worked his socks off in terms of loolu moom ku ko waxu da nga iñaan. So man Tey soo gisee nit ñi di toog di seetaan ligue bi, it's because of Mbaye. So lu tax léegi ñoom Mbaye mu ñoom award. Buba Jallow, how many years mu nge feeñal bu ma gisee this boy bu mu feeñee this Daba boy Ibrahima Daba bu mu feeñee Buba Jallow moo ñu bind about this boy. Waaye bu xale bi feeñee dem Roma, I saw people going on TV talking on behalf of this kid. Te xamuloo ko. Taking all the credit. Let me tell you, a lot happens between some of the players with what they go through and stuff. You know, we wouldn't be sitting here and to discuss. Gambian, we high time you try to value the people that are sacrificing what they're doing for the interest of our sports. Gambian football, yo nga award ñoo may. Ñun amuñ dara lu ñoo award Sadio Mane. Amuñ li ko award. He has done nothing for the Gambia. Nothing. Ñun duñ award amuñ lu ñoo award Augustin Senghor. Bu ñu fatawaay. Yo so do award your own people. Ibusla mu ngi in town award law jito award law anybody award law Sefo Soli award law even Biri ngay award Augustin Senghor. And nañ ko daanal foofu. I mean dem 7 minutes. Mbaye Camara dañ ko war di award every year. Mooy yoon. Waaw mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ne naa jox ndig daje ba lu nga xam ne mooy aajuma jërë ngeen jëf si seen déglu bu rafet. Thank you guys.